Okay, in this chapter, we will study how to design slender columns. Slender columns is the column that will produce a considerable lateral diffractions due to the loading conditions, something you see over here. When you have a no deformation, lateral deformations, then the P is acting, whereas there's no moment is acting. Just all loading is induced by the P, so that you only design this by the short column design theory. But when you have a deformation, lateral deformation, as you see over there, then you have a P, and also you have a lateral moment induced by the delta. We call this secondary diffractions, and we call this secondary moments. So the secondary moment due to the delta is P delta. So we call this as a P delta effects. Right. So this, if this delta is considerable, then you may have to consider a new increased moment, which is called secondary moment due to secondary diffractions. So that if you over here, when you have a moment or whatever to a slender columns, then you have a diffraction, considerable diffractions, and then you go and calculate P delta, which is secondary moment, is also occurring, and then you have to design this. And it says here PM diagrams clearly. So when you have here the line here by this line just indicates that you don't have any secondary moments, so you go and calculate this P and this M, right? So we saw that from previous lectures that this is PM diagrams from which we can find out the actual capacity or actual strengths or moment strengths based on this point on PM diagrams. And also this is just a numbers that you're looking at. But when you have a PM diagram from these mechanisms, then you have to go from here to further increase moment here. This is moment, right? So at this moment, and we have to increase the secondary moment area PM diagrams right there, and then your curve will follow considering this secondary moment. So you're following this curve, not this curve. You're following this curve, and you go and showing more non-linear effects and reaching at B, actually, so that your B moment is a lot greater. Your B moment here with P delta effect here is a lot greater than the moment when you don't have a secondary moment. So here your moment increases further, right, from after P delta effect because of nonlinear effect. So this curve is the curve when you have to watch when you design columns with the secondary diffractions and secondary moment. And these secondary diffractions and secondary moment will usually occur with a slender columns, as you might understand right now. Okay. So here, this diagram is very good to understand what you have to do when you design a slender columns, right? This first represents just simply the moment, or the moment without secondary effect, and this is the moment and lateral moment demand with the secondary effect.
so that you have to go down. Your capacity was here without secondary moment. Now your capacity here. Your capacity reduces because of the secondary moment. 그래서 여기 보면요, 슬렌더 컬럼은 압축력의 증가와 함께 좌골 성량을 보인다. 그렇죠? 기둥의 모멘트가 작용을 하고 또 이게 처짐이 크게 발생을 하게 되면은 P가 델타와 함께 작용을 해가지고 2차 모멘트가 발생한다 이런 얘기고, 그래서 2차 모멘트가 추가되겠죠. 그만큼이, 그죠? 여기지만 이제 이 비선형 때문에 좀 더 간다 그랬어요. 이렇게 그랬을 때 축하중 지지 능력은 여기서 일로 이제 줄어들게 되는 거죠. 그래서 이 그림이 매우 중요합니다. Okay, so we have this column. We have pin restrained column here. We apply the P and we expect a delta from here to here, from the center of the columns to the extreme face of the columns is called a delta, which is considered as a secondary diffractions, which is delta. So we have a moment here, P times E. This is original moment induced by the original eccentricity. For example, for short columns, we only have eccentricity, but long column or slender column will add the secondary diffraction on the top of the PE. So this represents a moment PE for short columns, and P delta represents a moment on slender columns. So we have slender columns, so we have a additional terms P delta E. So this is how you express mathematically the secondary moment. And here, if L increases, this is L, the length of the column, the L increases, of course delta will increase, so that your PM diagram decreases. So your PM diagram decreases in this direction because you are having a PE, which is secondary moment, and that must be considered in the PM diagrams. So PM diagrams really depends on the magnitude of your secondary moments. So this is very important. So we have a slender column interaction diagrams. This is slightly different from the moment diagrams of a short columns. The slender columns interaction diagrams must consider the length of the columns and associated secondary displacement and secondary moments. Here, if we have a short columns, then this is what we learned. We can just get this point to calculate the actual capacity and moment capacity. But if you're having a secondary moment due to secondary diffractions, then your capacity slow down or reduces here, and you go down further if you increase your secondary moment, and here you can reach the PM diagram. This is called a stability failure. So it means that the column fails. We cannot use this column anymore, and this column fails due to buckling, not a material failure, but the buckling failure. Okay, this is a little difficult part for those who does not recall the structural analysis stuff or mechanics of materials or calculus, right? So I strongly recommend you to go back to the structural analysis and review if needed, or go back to mechanics of materials, or you can go back to even the calculus that you took from sophomore or freshmen. Okay, this is a mathematics, not directly related with the concrete, so we're gonna spare times
to spend more on concrete later, please follow my instructions. So that if you have a pin supported columns as you see over there, and then you apply P, and we will have a diffraction Y. And what's the internal resisting moment? The internal resisting moment, based on the theory in structural analysis, is EI times Y2 prime, twice of the derivatives of the diffractions, and this is very easy. You can find it here if you don't remember. So this is the internal moments right here due to the lateral diffractions that you're looking at. So the equations of motions from M1 is an internal resisting moment, M2 is an external moment. So they are zero. The summation of these two is zero for equilibrium. This is easy to follow. And then you get this, right? This is internal moment, and this is external moments. So they should be zero when they add it up to. Right? And the problem is how to solve this one. But this is also very easy for differential equations. We call this differential equations. Differential equations. And differential equations are in probably calculus, or you can probably go for mechanics materials, or maybe here too. So we get these general solutions in terms of sign with the two unknown coefficients, right? So from here to here and all of them, I strongly recommend go back to the previous courses and study thoroughly. But this, even though you don't understand this, it will not affect your understanding of the concrete the rest of the class anyway, but it's good for us to understand the mathematics behind, right? So that we apply this boundary conditions there, x equal to 0 and x equal to L. The diffractions are restrained. Diffractions are restrained, so we all 0 right there. So we get this equation PC. C means critical. It's equal pi square EI over L square. We call this is Euler load. Euler load means this is the maximum load before buckling occurs. Okay, and as long as you understand the meaning of this load, right? So this is Euler load, just the load just before the buckling occurs. So this is the maximum load you can use before buckling of pin-ended columns. This is very important, and these derivations are also important. Go ahead and please review if you can. All right, PC equal, this is Euler load. So you want to remember this number. So pin conditions with the L and P applied, and this is easy to remember. Pi square EI over L square is E is a Young's modulus. I is, as you know, the moment of inertia, isn't it? Okay, you can consider some other different boundary condition right now. We have a boundary conditions where we have a fixed right now here. So do you think a fixed condition is more hard or difficult to get a buckling than this pin column boundary conditions? So this is easier to have a buckling than this one where you have a fixed conditions. So when you have a fixed conditions, your Euler load becomes this. Euler load increases, right? So this is a 1/2. So square is 4 times here. Actually, the Euler load increases 4 times than the other one here. So I will say here the Euler load, let's say fixed is 4 times Euler load for pin, which means that you need to go for 4 times from the Euler load with the pin. You get to Euler load for fixed. So this is B1. Okay. So what happens is here if you have the pin conditions and the entire column buckles from the beginning to the end. Entire column buckles
from here to here. Okay, entire column buckles. When you have a fixed condition, things are different. Your buckling occurs with the limited area here. From here, maybe from here. Because this area and this area is nothing to do with the buckling. No buckle, because this area is influenced by the fixed conditions right there. This area is influenced by fixed conditions, and this area is very rigid. You can say this is a very rigid area due to the boundary conditions. That your buckling will occur in between these regions, right? Again, this area is very rigid due to the boundary conditions. So this is the length of the columns where you may consider buckling can occur. So when you do this, the L and the mathematicians found that this length is half of the other one. Let's say pin. This is fixed. Okay. So you put half here. That is why you put half over there. So you go in here and make it 4 times harder to get reach Euler load. And remember that we have a 1.0. So this number is important and easier to understand that this number changes depending on your boundary conditions. So we can see that, can we? So here it is very convenient way for us to express Euler load in terms of K over there. So K is effective length factor. Effective length factor means K will vary, will change depending on your boundary conditions. And let's review. What was K for fixed conditions? It was like 0.5, whereas K was 1 for a pin joint. This is a effective. That's why we call this is effective length factor. And we're going to calculate buckling stress. This is the stress level that we have a buckling on the columns. Here. Okay, here. The thing I want to emphasize here is that if you, in both cases here, and let me just erase it. See, in the 2 cases that we discussing right now, the fixed and the pin, the column do not move from the center of the line, so that this is a column where laterally braced. Okay, we call this column R laterally braced. Okay, laterally braced for both pin and fixed. But later we're going to see the column which is not laterally braced, something like that. This is delta again, right? Then the K factor changes. So these 2 K factor anyway, the 1 or 0.5 for pin and fixed respectively. And we calculate the buckling stress right there. We divide this by A and we get this, and we pull this. This is replaced by the all these radius of gyrations, and simply calculated this value. Oh, we have further simplification if you remember, 0.3h, something like that. But this is the exact formula. This is approximate. So you can use this or this, but if we have every information in A
a and I, then we may use this equation as well to get more precise. So this all, if you all is substituted right here, we can make the formula in this form for more useful applications. And here we have this term KL over R, or gamma slenderness ratio, and this term you should not forget until you retire, as long as you design columns. Slenderness ratio. So slenderness ratio include the effective length factor K, and I, which includes I, which is moment of inertia and the area. Right? Okay. So this is very important. This is very important. 자, 요 그림을 한번 복습을 한번 해보죠. 이건 복습입니다. 복습. 재료학에서 아마 저 뒤에 어디 나오는 복습인데요. Stability라는 섹션에서 나오는 복습일 거라고 생각이 되는데, 이제 아마 이게 재료학에서 여기까지 진도를 나가는 경우도 있고 못 나가는 경우도 있고 상황에 따라서 다르기 때문에 요거는 제가 직접 지금 복습을 한번 해보겠습니다. 지금 이해가 잘 안 가시는 분들은 또 한번 책을 읽어보시면 되고요. 아마 제 설명 드리면 다 이해갈 겁니다. 자, 여기 보시면요. 요게 이제 오일러 커브죠. 지금 방금 설명드린 오일러 커브. 여기가 뭐죠? 여기가 바로 이제 오일러 커브가 발생하는 경계점이죠. 칼럼에 원래는 이제 KL over R이었죠. KL 나누기 R이었는데 이제 K를 우리가 1로 가정을 한 겁니다. 이제 핀일 때요. 예. K를 1로 가정을 했을 때 이제 여기 남죠. 그죠? 여기 이제 정의가 뭐였죠? slenderness ratio라고 그랬어요. K가 1일 때 얘기하는 겁니다. 이렇게. 예. 그러면 이제 여기가 칼럼이 어느 정도 길이가 뭐 기냐, 짧으냐, 뭐 장주냐, 단주냐, 그렇죠. 우리가 슬렌더냐, 뭐 숏이냐고 경계점이죠. 여기가. 그래서 일단 여기를 기억을 내놓읍시다. 그리고 이제 오일러 커브를 계속 연장을 하면 이렇게 올라가죠. 그래서 오일러 커브가 계속 연장이 되는데요. 연장이 계속 올라가는데 사실은 오일러 커브는 이 위에서는 존재하지 않는다는 거죠. 여기서는요. 점선으로 그려놨죠. 요까지가 일단 공식을 따라가는 오일러 커브죠. 오일러가 계산한 오일러 커브고요. 여기서는 이제 조금 안으로 쉬어 들어가죠. 이 안으로 쉬어 들어가는 이제 이유가 뭐냐면은 재료가 파괴되는 거거든요. 이제 자, 여러분 진짜 중요한 내용입니다. 오일러 커브는요. 오일러 커브는 버클링이죠. 오일러 커브는 이제 버클링을 예측을 하고요. 그죠? 버클링을 예측을 하고, 버클링은 재료와는 관계가 없죠. 그냥 형상 때문에 파괴가 일어나는 겁니다. 그렇죠? 형상이라 하면 이제 디프랙션이 커지는 거죠. 자, 재료에 관계없다는 얘기는 재료는 넉넉히 남아있죠. 예를 들어서 콘크리트 압축 강도가 30메가파스칼을 썼는데 30메가파스칼에는 못 미치고 있는 거예요. 뭐 15메가파스칼이나 뭐 10메가파스칼이나 뭐 여유가 있죠. 콘크리트 강도는 아직도. 그럼에도 불구하고 기둥은 우리가 지금 핀 보고 있으니까 핀 기둥은 버클 하는 거죠. 그럼에도 불구하고 그 이유는 형상이라 그랬어요. 형상. 그죠? 형상. 그래서 얘는 형상 때문에 버클링 파괴가 일어나는 겁니다. 재료 때문에 일어나는 게 아니에요. 그래서 제가 여기 재료하고 관계없다 그랬어요. 이제 이해 가시죠? 예. 개념을 이해하면은 구조는 개념을 잘 이해하면 아주 쉽습니다. 나중엔 재미가 없습니다. 너무 쉬워서. 나중엔 이제 재미가 없어져요. 너무 쉬워서. 왜? 너무 쉬워서. 다른 인문학문 이런 것들은 뭐 개념이 어렵잖아요. 그렇죠? 근데 구조는 뭐 개념만 딱 이해하면 너무 쉽습니다. 그러니 개념을 잘 이해하시기 바랍니다. 갑자기
화면이 좀 움직였죠? 왜 움직였죠? 화면이? 아, 이제 됐습니다. 오케이. 자, 여기서 보시면요. 이제 지우겠습니다. 이 내용은요. 자, 그래서 제가 말씀을 드렸어요. 요 부분에서는, 요 부분은 우리가 또 다른 말로 하면 그래서 탄성 파괴 영역이다. 이렇게 얘기를 합니다. Elastic Stability Limit이다. 그래서 사람들이, 아니, 탄성에서 왜 파괴가 일어나나요? 탄성에서 왜 파괴가 일어나나요? 아직까지 콘크리트는 반도 안 왔는데, 이런 질문들을 하죠? 이런 경우는 이제 버클링이다. 그죠? 버클링은 재료 성질하고는 전혀 관계없이 뭐 때문에 파괴가 일어난다? 그렇죠. 형상. 칼럼에 델타가 너무 많다 이거거든요. 왜? 슬렌더 하기 때문에. 그렇죠? 슬렌더 하기 때문에 그렇다. 가늘기 때문에 그렇다. 이런 얘기죠. 가늘기 때문에 그렇다. 그래서 우리가 요 개수를 슬렌더니스 레이쇼라고 결정한다 그랬어요. 그래서 슬렌더를 결정을 하는, 판단을 하는 아주 중요한 지표가 되는 거지요. 그래서 요 순간보다 더 긴 기둥에 대해서는 우리가 별명을 하나 붙이겠습니다. 무슨 별명이죠? 장주. 장주하면 뭐죠? 긴 칼럼이죠. 한문이죠. 장주. 긴 칼럼. 영어로는 long column. 자, 이제 이 부분 다 이해하셨죠? 자, 다음은 이제 이쪽 방향을 보겠습니다. 아까 설명을 드린 대로 요 부분을 어느 일정한 부분을 지나게 되면은 이제 우리가 그것을 여기 PL이라 했어요. PL은 플라스틱 리밋을 얘기합니다. 플라스틱 리밋. 그래서 플라스틱 리밋이라는 얘기는 이제 재료가 30메가파스칼에 도달했다 얘기죠. 어디선가. 그렇죠? 30메가파스칼에 도달을 한 경우에는 이제 얘가 이제 어떻게 됩니까? 이렇게 안 가고 이렇게 안으로 들어와서 완전히 이제 파괴될 준비를 하는 거죠. 이렇게. 자, 그러면 이제 여기는 뭐죠? 여기는 완전 파괴입니다. 여기는 완전 파괴인데요. 여기는 이제 ultimate 그랬죠. 그래서 여기가 30메가파스칼이 이제 파괴 존에 뭐 30메가파스칼 들어온다 그래서 기둥이 한 번에 파괴되는 건 아니잖아요. 그죠? 30메가파스칼 여기 들어온다 그래도 기둥이 한 번에 파괴되는 것이 아니고 계속 파괴가 누적이 되고 어느 순간에 뭐 33이 될지 35가 될지 하중이 이 정도 늘었을 때 완전 파괴가 일어나는 거죠. 보통 그렇죠. 그래서 여기가 완전 파괴가 일어나는 존입니다. 우리가 그것을 ultimate라고 표현을 했죠. ultimate. 이 책 자체가 요 교재 자체가 티모셴코 전설적인 이름이죠. 티모셴코. 재료학의 티모셴코. 그렇죠? 전설적인 분이죠. 재료학 교재를 쓰신. 예. 이름 이렇게 한번 날려보는 거 정말 보람 있는 일이죠. 이분은 뭐 100년 이내 분, 최근의 분이고요. 사실은 뭐 이분은 책으로 유명한 거고요. 그렇죠? 오일러 이런 분들은 이제 우리 역사를, 인류 역사를 윤택하게 해주신 분들입니다. 너무 감사한 분들이죠. 이런 분들은요. 이런 분들은 제가 뭐 같은 동시대에 살고 있진 않지만은 정말 존경하는 분들입니다. 자, 여기가 그래서 얼티밋 파괴가 일어나는, 완전 파괴가 일어나는 점이고요. 여기 파괴가 시작된다. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 요 구간에서는 뭐죠? 점진적인 파괴가 일어나는데요. 이렇게, 그죠? 점진적인 파괴가 일어나는데, 여기 도달하게 되면 완전 파괴가. 근데 위에는 커브가 없죠? 위에는 커브가 존재를 하진 않습니다. 왜? 기둥이 완전 파괴가 돼버렸으니까 커브가 존재할 수가 없죠. 그래서 요 부분은요? 요 부분은 어떻게 얘기할 수 있습니까? 제가 더 강조를 한번 해볼게요. 너무너무 중요하기 때문에. 강조를 어떻게 할 것이냐. 빨간 줄로 가죠. 빨간 줄. 이거는 최종 파괴 강도죠.
자, 그러면 요 부분은 뭡니까? 요 부분은. 이 부분은 뭐가 되겠습니까? 이 부분은 재료가 기둥이 재료에 의해서 파괴되는 구간이다. 여러분 노트 필기 꼭 해놓으셔야 됩니다. 이게 이제 온라인 듣고 이제 노트 필기를 안 해놓으시면 6월 21일 이후는 온라인이 닫혀버리죠. 난감합니다. 네, 꼭 노트 필기를 해놓으시기 바랍니다. 그래서 재료에 의해서 파괴되는 구간이죠. 여기는 그렇죠? 기둥이 재료에 의해서 파괴되는 구간. 재료에 의해서 파괴된다는 말은 뭐죠? 그죠? 버클링하고는 관계가 없는 거죠. 아까 기억나세요? 이 부분은 뭐라 그랬어요? 이 부분은 또 지울까요? 지우죠. 아깝지만 지우겠습니다. 이 부분 뭐라 그랬어요? 이 부분은 버클링에 의해서 파괴가 되죠. 그리고 재료 강도하고는 관계가 없죠. 반대죠, 여기하고. 반대죠. 자, 여기는 왜 이런 현상이 아까 벌어진다고 그랬어요? 누가 대답해 볼래요? 왜 이런 현상이 벌어집니까? 그렇죠. 장주. 롱칼럼. 그렇죠. 그럼 반대로 여기는 왜 이런 현상이 벌어집니까? 누가 대답해 볼래요? 단주. 반대죠. 장자의 반대가 단자 아닙니까? 단주. 그래서 우리가 short column 이렇게 short column. 그래서 여기 자세히 보시면요, 이제 지웁니다. 또 자세히 보시면은 뭐라고 써 있냐면은 short column 이렇게 써요. short column. 이게 long column 그죠? 그래서 요걸 기준으로 여기는 완전히 이런 현상을 갖고요. 요걸 기준으로 이쪽은 이런 현상을 갖습니다. 요 사이는 그래서 우리가 뭐라 그런다고요? 이도저도 아닌 거죠? 우리가 그럴 때 쓰는 용어가 intermediate columns. 네? 중간주 정도로 할까요? 중주, 뭐, 단주, 중주, 장주, 뭐, 중간주, 뭐, 오케이. 자, 그랬을 때, 우리가 stability를 이해할 수 있고요. 이 내용은 티모신커 재료 각 책, 어딘가 있을 겁니다. 여러분 잘 한번 복습할 것도 없이 지금 제 설명 다 이해 가시죠? 충분하게 이해가 가고요. 우리가 기둥 공부하는데 충분한 지식이라고 생각을 합니다. 더 깊이 원하시고 수학을 원하시는 분들은 찾아가셔도 좋겠습니다. 자, 이 그림 너무 멋있죠. 그죠? 이거를 오일러께서 발명을 하신 거죠. 그래서 우리가 지난 시간까지 공부한 거는 이제 여기를 공부했죠. 이 부분을, 그죠? 여기를 공부했고요. 이제 공부 끝났어요. 복습하셔야 됩니다. 지금은 이제 여기를 공부합니다. 그죠? 그럼 여기는 뭐냐? 여기는 이제 두 가지를 다 이용해서 우리가 설계를 잘 할 수 있습니다. 그래서 이 두 가지를 다 배우면은 여기는 설계를 할 수가 있습니다. 이쪽으로 가든지 이쪽으로 가든지 또 두 개를 잘 컨바인을 시키든지요. 그래서 우리가 지금은 이제 지금부터 이번 시간부터 한두 시간 장주를 공부를 하겠습니다. 이렇게. 그런데 사실 단주에서 배울 게 맞습니다. 단주는 이제 기둥이라는 걸 역사적으로 처음 배우는 거죠. 우리가 기둥이라는 것에 대해서 역사적으로 처음 배우는 겁니다. 우리의 학문적인 인생에서요. 그렇죠? 건축공학과, 토목공학과 이런 학문적인 인생에서 우리가 기둥을 역사적으로 처음 배우는 아주 역사적인 그런 순간이죠. 기둥을 모르면은 뭐 할 수 있겠습니까? 현장에 나가서 우리가 회사에 들어가서 생각을 한번 해보세요. 기둥을 모르면은 뭘 할 수 있는 게 뭘 할 수 있습니까? 뭘 할 수 있겠습니까? 아무것도 할 수 있는 게 없어요. 그렇죠? 우리가 뭐 법만 배웠습니다. 그렇게 얘기는 안 하시는 게 좋겠죠. 회사에 들어가서. 그렇죠? 만약에 기둥을 안 배웠으면은 RC2를 안 배웠으면은 그래서 기둥은 역사적인 그런 사실은 주제다 이렇게 생각이 됩니다. 그 역사적인 주제에 우리가 기초를 잘 배웠어요. 지난 3주간요. 이제 이번 주부터는 이제
장주를 배우는데 장주는 이제 빠릅니다. 왜? 단주에서 기본적인 것은 다 배웠기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 이제 K factor, effective length factor를 한번 정리를 해봤습니다. 그래서 we have many types of effective length factors. This is what we see before. This is what we see before. Okay, and this is what we saw before too. This is pin. This is fixed. So that, you know what that means? This means that only 50% of L with the pin contributes to the buckling. Okay, I said contribute the buckling to the buckling. And we have a different hybrid boundary conditions. It's more complicated, but we're not mathematicians. We are engineers. So we just, thankful to those mathematicians to derive this K for us. We just borrow it by saying thank you. So we have a pin and fixed. So we use K 0.7. And which means that 70% of the effective length that was derived based on pin conditions. Easy, isn't it? And we have this three cases. We can say as I said before, braced columns. Braced column means the top and bottom will not move from each other, whereas this are not braced, in which the top and bottom can be far away from each other. Understand? Can be far away by this much from each other, so that probably the effective length is going to be increasing significantly. For example, this you will like increasing your. Okay, let me just draw. This is really hard to control this pen, and if you see here. Oh no, this is not good. Okay, so maybe what is that? Why? Okay, maybe this way. Right? Okay, so if you compare the L, this is L. KL, I mean L for one pin, one free. Alright, this is L. So L is around 2 times L0, L0 pin. L0 pin here, right? So this is twice of this. Can you imagine? See? Yeah, it is not difficult to imagine, right? This is about 2 times of this, right? When you allow lateral movement, which is unbraced columns, very easy. So we have 2. Right? The K value is 2. Effective length factor is 2, and so on and so forth. In this case, and fixed and laterally moved 2 again, and this is 1. When you have a fixed and laterally moved with a fixed, and this is pin, right? So in all cases a different effective length. So actually you don't have to memorize this. You can go ahead and refer this table. There's a lot more tables that includes a lot more boundary conditions, K factors for a lot more boundary conditions. But at least you want to memorize one of these, so that the exam, I'm not going to give you this table for you to solve in the exam. If I give a boundary conditions for this, you go and recall the K equal 2.0, which is not bad. Okay.